Kingdom ఎట్లా అంటే leave it and do something else, because time whatever I had is really helpful. So one thing I'm at most sincere more than anyone else is to my work and script. So whatever film I make, I am very scared to sit inside the theatre, because Hi Gautam. hello ma'am. How have you been? Have you had time to breathe after the release? Yeah. It was all right. అంటే రిలీజ్ టైంలో ఎప్పుడు కొంచెం ఇట్లా ఓవర్వెల్మింగ్గానే ఉంటుంది. ఇట్ విల్ టేక్ 3-4 days and it will slowly settle. Okay, I'm not going to do a deep dive on Kingdom per se. I want to zoom out a bit and talk to you about the journey of being a part of a film which took more than 2.5 years. Mm-hmm. I think last we met was in 2023 when you were in between location hunts and there was like exactly. a small Right, gap and all that. Right. How do you stay convinced about the story when it takes such a long time? యా, అంటే ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ స్టోరీ కానీ ఈ పర్టికులర్ స్టోరీ స్పేస్ కానీ రిలవెన్సీ పోయే ఛాన్స్ అయితే లేదు. సో 2 years తర్వాత అయినా 3 years తర్వాత అయినా సరే స్టోరీ రిలవెన్సీ పోయే ఛాన్స్ అయితే లేదు. బట్ when the time span increases, 1 year కాకుండా 1.5-2 years అయినప్పుడు there is always multiple changes and multiple takes on the story which we think we are improving the story, and there are a lot of times where అది నాకు చాలా హెల్ప్ అయింది. అంటే the kind of scenes what we wrote మాకు దొరికిన బ్రేక్స్లో ఇంకా కొంచెం ఎఫెక్టివ్గా రాయడానికి కానీ, లేదంటే మధ్యలో షూట్ స్కెడ్యూల్ బ్రేక్స్లో దొరికిన టైంలో ఆల్రెడీ షూట్ చేసిన దాన్ని ఎడిట్ చేసుకొని చూసుకొని దాన్ని ఇంకా నెక్స్ట్ ఫర్దర్ సీన్స్లో దేర్ కెన్ బి సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆల్రెడీ ఒక సీన్లో కన్వే అయిపోయింది, రిపిటేటివ్ కాకుండా నెక్స్ట్ సీన్లో మళ్ళీ చూపించాల్సిన అవసరం లేకపోవడం. సో ద టైమ్ వాట్ ఎవర్ ఐ హ్యాడ్ ఈజ్ రియలీ హెల్ప్ఫుల్. అండ్ 2 years and ఇన్ఫ్యాక్ట్ 1.5 year అయితే డెఫినెట్లీ అవుతుందని అనుకున్నాము ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు. ఇట్ వెంట్ 6 more months extra. So when you put out the first poster and you said that it was a spy film, but did you envision it as a 2-part film or did that journey happen along the way? ఫస్ట్ ప్రమోషన్ కాంటెంట్ ఏమైతే రిలీజ్ చేసామో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ప్లాన్ ఇన్ ఎ వే. ఫస్ట్ నుంచి కూడా ఇది 2-part ఫిల్మ్ అని అనుకున్నాం. ద మెయిన్ ప్రొటాగనిస్ట్ క్యారెక్టర్, అతని క్యారెక్టర్కి ఉండే కాన్ఫ్లిక్ట్ డైలమా ఎట్లా ఉంటుంది అన్నది ఫస్ట్ పోస్టర్ చేద్దామన్నది ఐడియా. దెన్ ఇప్పుడు మీరు సినిమా చూసినట్టయితే దెర్ ఈస్ వన్ ఇంపార్టెంట్ సబ్ ప్లాట్ విచ్ కమ్స్ టువర్డ్స్ ద ఎండ్ అండ్ జాయిన్స్ ఇన్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద స్టోరీ. దానికి సంబంధించిన విజువల్ టీజర్ ఒకటి రిలీజ్ చేయాలన్నది ఒక ఐడియా. దెన్ వీ రిలీజ్ దట్ పార్ట్. దెన్ దెర్ ఈస్ దిస్ మెయిన్ ప్రొటాగనిస్ట్ క్యారెక్టర్కి వాళ్ళ అన్నకి మధ్యన ఉన్న ఎమోషన్ ఏమైతే ఉందో అది రిలీజ్ చేయాలన్నది. సో ఇట్ ఆల్ వీ ట్రై టు రిలీజ్ డిఫరెంట్ creatives which should culminate and what do you say what the film is అన్నదే ఫస్ట్ నుంచి ఉన్న ఐడియా. See the jersey that we saw on screen, you said that it was the 8th or the 9th draft finally which made it to the film. How many drafts did Kingdom go through? కింగ్డమ్కి ఇంకా ఎక్కువే ఉన్నాయి డ్రాఫ్ట్స్, ఎందుకంటే జెర్సీ అయితే సింగిల్ లేయర్ స్టోరీ. కింగ్డమ్కి ఎట్లా అంటే ఇట్స్ బ్రాంచ్డ్ అవుట్, అంటే మల్టిపుల్ సబ్ ప్లాట్స్, మల్టిపుల్ లేయర్స్ ఉన్న స్టోరీ కదా. అంటే మెయిన్ హీరో జర్నీయే కాకుండా దానికి ఉన్న సబ్ ప్లాట్స్, వాళ్ళ క్యారెక్టర్స్, వాళ్ళకున్న సీన్స్ని మల్టిపుల్ డ్రాఫ్ట్స్ చేయడం జరిగింది. యాజ్ ఎ హోల్ ఎన్ని డ్రాఫ్ట్స్ అన్న నెంబర్ అయితే ఏం గుర్తులేదు, కానీ దెర్ ఆర్ సెవరల్ ఐటరేషన్స్ ఫర్ ఎవ్రీ సబ్ ప్లాట్ అండ్ దిస్ ఈజ్ మోర్ కాంప్లికేటెడ్. ఎందుకంటే ఇట్స్ ఎ వెరీ డీప్ లేయర్డ్ బ్రాంచెస్ ఉన్న స్టోరీ కదా. సమ్టైమ్స్ అది ఒక్కొక్కసారి ఒక పర్టికులర్ ప్లేస్లో ఒక క్యారెక్టర్, ఒక సబ్ ప్లాట్ కొంచెం మార్చినా సరే ఇట్ విల్ ఎఫెక్ట్ ద మెయిన్ స్టోరీ ప్లాట్ లైన్. సో ఇట్ షుడ్ బి very careful in doing it. Was it quite a bit of challenge to bring very different kind of things into one kind of a film? It's definitely అంటే స్టోరీ కోర్ ఎమోషన్ ఏమైతే ఉందో దాన్ని ఇప్పుడు ఇంటాక్ట్లో పెట్టుకొని
స్టోరీ ప్రోగ్రెస్ అయ్యేలా చేయడం. అండ్ మల్టిపుల్ సబ్ప్లాట్స్ ఉన్నప్పుడు బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్ ఏంటంటే దెర్ ఈస్ లాట్ ఆఫ్ ఎక్స్పోజిషన్ వీ హావ్ టు గివ్. అంటే ఇప్పుడు ఓ పర్టికులర్ క్యారెక్టర్ మీద వెళ్తున్న స్టోరీ అయితే ఆ హీరో ఏం చేస్తాడు, వాళ్ళ ఇంట్లో ఎలా ఉంటాడు, బయట ఎలా ఉంటాడు, ఆ ఇంటర్ప్రిటేషన్ చేసి ఆ క్యారెక్టర్ మీద ఒక ఐడియా వస్తుంది మనకి. అండ్ సబ్ప్లాట్స్ వేరు సబ్ప్లాట్స్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ప్రతి క్యారెక్టర్కి అంత టైం తీసుకొని వాళ్ళ స్టోరీ ఎక్స్ప్లెయిన్, చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ డైలాగ్స్లో వచ్చేసేయాలి. సో ఆ డైలాగ్స్లో వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే ఆ పర్టికులర్ సీన్స్ని తీసుకొచ్చి ఎక్కడ పడితే అక్కడ పెట్టలేం. దేర్ యూ షుడ్ ఆల్వేస్ కీప్ ఆడియన్స్ ఎంగేజ్ విత్ అన్ ఎమోషన్. కొంచెం ఎమోషనలీ హై వచ్చిన గ్యాప్లో ఈ ఎక్స్పోజిషన్ పెట్టి మళ్ళీ యూ టు గెట్ బ్యాక్ టు ద స్టోరీ. సో ఈ సబ్ ప్లాట్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో దాన్ని లాజికల్లీ కన్విన్స్ చేయడానికి రైటింగ్ ఈజ్ వెరీ డిఫికల్ట్, అట్లీస్ట్ ఫర్ మీ. See, by the time the film released, there were a lot of comparisons, especially after watching the film on the first day. People remembered Chhatrapati, you know, because of certain character arcs and the overall idea of a savior coming in. But then there were also recent references like retro and all. Retro and all could have been like a coincidence because, you know, that film also would have been simultaneously getting made. But did anybody in the direction team or the production team kind of remind you about Chhatrapati or any other references? First of all, Chhatrapati is a great film. The comparison itself gives me a very good high. మన సినిమా అంత మన సినిమాతో పోలుస్తున్నారని. చిన్న కాన్వర్జేషన్స్ వచ్చుండే కానీ ఐ పర్సనలీ నెవర్ ఫెల్ట్ దే బోత్ ఆర్ వెరీ డిఫరెంట్ అనేసి పర్సనల్ నా ఒపీనియన్. ద కంపారిజన్ విత్ రెట్రో, ఇన్ఫ్యాక్ట్ వాళ్ళకన్నా ముందు మేమే షూటింగ్ స్టార్ట్ చేస్తాం కాబట్టి దాని నుంచి చూసి ఇన్స్పైర్ అయ్యే ఛాన్స్ అయితే లేదు. కాకపోతే యాజ్ ఏ రైటర్ నేను ఎప్పుడూ ఆ సినిమాలో లాగా సీన్ రాద్దామని అయితే కూర్చోండి. సమ్ టైమ్స్ యూ గెట్ లిటిల్ ఇన్స్పైర్డ్, అంత బాగా రాయాలి అన్న ఉద్దేశం అయితే ఉంటుంది కానీ అట్లాంటి సీన్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ రాద్దామన్న ఉద్దేశం అయితే ఉంటుంది. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఏదైనా ఒక స్టేజ్లో నాకు అనిపించి లేదంటే ఎవరైనా చెప్పి ఇది యాజ్ ఇట్ ఈజ్ అలానే ఉంది అనిపిస్తే ఐ ట్రై టు లీవ్ ఇట్ అండ్ డూ సంథింగ్ ఎల్స్. బికాస్ ఆ సీన్ ప్రొడ్యూస్ చేసే ఇంపాక్ట్ ఎఫెక్ట్ కన్నా కంపారిజన్లో డైల్యూట్ అయిపోద్దని భయం. నేను ఒక సినిమాలో స్టోరీ ప్రోగ్రెషన్కి అడ్డం అవుతాయేమో అని సాంగే పెట్టాను. అట్లాంటిది డైవర్ట్ అయ్యేటట్టు వేరే సినిమాలో సీన్ తీసుకొచ్చైతే క్వశ్చనే లేదు. అట్లీస్ట్ దట్ ఐఎమ్ వెరీ క్లియర్. కాకపోతే మేము ఇప్పుడు నాకున్న నాలెడ్జ్ కానీ ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ ఆల్రెడీ నేను చూసిన సినిమాలు అటు నుంచి కదా, ఎక్కడైనా సబ్ కాన్షియస్గా ఏమైనా కొన్నిసార్లు రావచ్చేమో. ఐ కుడ్ డినై దాట్, రావచ్చేమో. కాకపోతే వర్క్ ఈజీ అవుతుందని ఆ సీన్ లేపేద్దాం ఈ సీన్ లేపేద్దాం అని అయితే ఆలోచన ఉంది. బికాస్ వన్ థింగ్ ఐఎమ్ అట్ మోస్ట్ సిన్సియర్ more than anyone else is to my work and script. So I would never do that. But any scene, every scene, there will be some kind of opinion and argument. And నాకే కన్విన్సింగ్గా లేదురా ఇట్లా అనిపించిందంటే I won't hesitate to accept all. Is it too soon to ask how happy you are with Kingdom? So more than happy, I'm very relieved whatever product we made in the last 2.5 years నుంచి అనుకున్నదంతా what do you say, it's now there open in the market and people are liking it. So I'm definitely relieved and happy. How happy, maybe I'll take a week and analyze. Okay. Yeah. But you got to watch the film in a theatre with the people? Not yet. No. Okay. I went to theatres, but ఎప్పుడు ఎట్లా ఉంటుందంటే వాట్ ఎవర్ ఫిల్మ్ ఐ మేక్ ఐఎమ్ వెరీ స్కేర్డ్ టు సిట్ ఇన్సైడ్ ద థియేటర్ బికాస్ Is it because you find more flaws than? No, it's basically జనాలు చూస్తే భయం వేస్తుంది హౌ దే ఆర్ రియాక్టింగ్. మల్లి రావ చేసినప్పుడు ప్రివ్యూ చేసినప్పుడు ఎవరికి తెలియకుండా కింద ఎక్కడ కూర్చున్నా, నా పక్కన కూర్చున్నప్పుడు పార్కింగ్ పోయాడు. సో అంటే అని భయం వేసింది. సో అంటే వాళ్ళు చిన్న ఫోన్ తీసినా ఒక ఆన్ చేసినా ఐ కుడ్ టేక్ ఇట్. సో ఐ విల్ స్టే అవుట్ సైడ్ ద థియేటర్ ఓన్లీ. అండ్ జెర్సీ కూడా నేను థియేటర్లో చూడలేదు. అండ్ దే సమ్ కొన్ని సీన్స్ గ్లోబల్కి వెళ్ళి చూసుకొని బయటకు వచ్చేసాం తప్ప ఫుల్గా చెప్పి చూడలేదు. దీనికి కూడా చూడలేదు.
See, but as far as Kingdom is concerned, the anticipation, at least for Telugu movie buffs, it was not only about Vijay Deverakonda film. It was like the combination of Gautam and Vijay. In fact, your very first film, you first tried to pitch it to him, kada, Malli Raava, which didn't work out for various reasons. And then this is the collaboration. So do these kind of expectations also weigh on your mind when you're writing a film or when you're making a film? లేదండి, అది ఇప్పుడు లేదా? ఉండదు, అసలు ఉండదు. అసలు ఉండదు అంటే అదైతే కాన్ఫిడెంట్గా చెప్పగలుగుతా. బికాస్ ఒక హీరోకి స్క్రిప్ట్ రాయాలి, లేదంటే ఓవర్సీస్ మార్కెట్ అందరూ ఇంప్రెస్ అయ్యేలా రాయాలి, లేదంటే ఆ ఆలోచన ఉండదు. ఆలోచన ఎందుకు ఉండదంటే అది మైండ్లో పెట్టుకొని రాస్తే ఏమైనా కథ మీద ఏమైనా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతామో అని భయం. ఒకవేళ మొత్తం కథ అయిపోయిన తర్వాత కొన్ని దేర్ కెన్ బి సమ్ ఎలిమెంట్స్ వేర్ యూ కెన్ ఎన్హాన్స్ టు వాట్ ఈస్ బ్రింగ్ మోర్ ఆడియన్స్. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దెర్ ఇస్ అన్ ఆపర్చునిటీ, ఒక లవ్ సాంగ్ ఉంటే మేబీ యూత్ విల్ గెట్ మోర్ అట్రాక్టెడ్ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎ ఛాన్స్ ఆర్ స్కోప్. దాని మీద వర్క్ చేస్తాం. కానీ కథ బేస్ స్టోరీ లైన్ చేసినప్పుడు అయితే ఎప్పుడు ఆలోచన ఉండదు. హీరో ఎవరు ఏంటి అదంతా ఏమి ఉండదు. అంటే ముందు ఏదైనా కథ ఇంపార్టెంట్ కదా, కథ అండ్ ఎమోషన్ అసోసియేటెడ్ విత్ ఇట్. Unanimously, one aspect which everybody appreciates about the film is the visual texture of it. What was your brief for the cinematography department? What is the visual texture that you want? Cinematography, we have wonderful, amazing cinematographer Jamon, and also Girish Gangaran. Both are two amazing guys. Initially, Girish started చేసినాక then we were taking a break for 6 months. ఆయన రజనీ సార్ మూవీ కూలీకి వెళ్ళాల్సి వచ్చింది. దెన్ హీ గాట్ హిజ్ ఓన్ ఫ్రెండ్ జోమోన్, అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ జోమోన్ కేమ్ ఇన్. సో నాకు సీన్ కన్సీవ్ చేస్తున్నప్పుడు, సీన్ అనుకున్నప్పుడు దెర్ ఇస్ అ బ్రీఫ్ షార్ట్ డివిజన్ విచ్ ఐ హ్యావ్ ఇన్ మై మైండ్. అంటే డ్రామా ఎట్లా ప్రోగ్రెస్ అవ్వాలి, వైడ్ ఎక్కడ ఉండాలి, క్లోజ్ ఎక్కడ ఉండాలి, చార్జ్ ఎక్కడ ఉండాలి, యూ హ్యావ్ సమ్ ఐడియా అబౌట్ ద మ్యూజిక్ అండ్ యూ కన్సీవ్ సర్టన్ థింగ్. And after that, the beauty of the frame is what is something what the cinematographer gets in. Ante shot blocking varaku nenu cheppagaluguta gaani the beauty and the aesthetic of the frame, the two main people, Avinash Kolla, the production designer, and Girish, Jamon and Girish, these two are the people. And మేము ఏంటంటే we were a little adventurous with the color palette and stuff. Say for example, jail sequence undi. We thought we'll go a little greenish, which is not a very familiar thing what they do in at least our cinema. Konjam contrast undi, akkadakada konjam dark visual unna okay. Ippudu oka meeting scene okati untadi, cartel scene, where the highlights of the face are visible for some actors, but their expressions are not visible. Usually people prefer showing up the complete face, all kallu avanni. But we thought, let's go with the mood of the scene. Chinna, what is it? Creative calls are being open about some stuff contributed to overall film. So things apart, and Jamon is an ultimate cinematographer. So. And do you think it also helped that most of the film was shot on real locations? Yeah, definitely. And even though how much of our production design is great, and the real location has certain kind of texture, and even in actors who notices the way they act, set lo act chesedaniki real location act chesedaniki chaala difference untadi. Ante because the what is it, chaala difference ante నేను చేసిన యాక్టర్స్ అయితే అంటే the way you feel, అంటే మీ క్రౌడ్ కానీ వీళ్ళందరూ, you put a green screen, you say it's a big dam, and we start shooting, there is certain kind of artificiality in it. Everyone will feel it. So ఆ రకంగా చూస్తే the real locations always help the performance also, apart from the visual, is what I feel. Okay. Last two questions. Magic, when are we about to see that? That's a musical, right? It's like it's a young romance musical. Yeah. We're calling it musical, but it's not like the typical Hollywood musicals, like a dialogue ni song la paadedi kaadu. The way you see the Broadway show, atla kaadu. It's a movie with 11 songs, and it's about a small musical band, how they want to perform in their school musical festival. It's very chill and very
cool film and like intense and action drama kaakunda. It's in a very different space, even the visual, everything. So hopefully we'll do it in a month. Okay. Month or two, depends on the producer and Anil. So are you going to be taking a break from Kingdom 2 or you're going to be straight away working on that? Kingdom 2, after Magic, I want to do one more story because Vijay garik kuda, I think he'll take that time. He's busy with 2 other films. Yeah, 2 other films. And in between, if we want to pull it up, we'll try to do it. But I want to do something else and come back to this again because I'm in this world for too long time. Yeah. So, to have some fresh perspective, I think I need the time. All the best, Gautam. Thank you Really so much. looking forward to what you'll be Thank you doing so much. next.